নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজকে দুপুরে নিয়ে এসেছিলাম ভাত, উচ্ছে ভাজা, মাছের তেল, আর এটা মাছের মাথা দিয়ে চচ্চড়ি আর ডিমের কারি। এই আজকে খাবো।
মাথাতে চচ্চড়ি মানে ধীরে ধীরে খেতে হবে, তাই ফুটে যায়। আজ আমি একা বলছি, আমার মেয়ে নেই বাড়িতে, এটা গিয়েছিল, ওই তো না কালকে আসবে আবার। ওরা ভাত দিলেই বেশি দিয়ে দেয়, আমরা তো খেতে পারি না। মাঝে মাঝে তো খেতে পারি না। একখানা করে খাচ্ছে, কিছু কিছু মানুষ আছে যারা খেতে পারে, আমরা তো খেতে পারি না। আমার খাওয়া শেষ। আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে লাইক করবে, শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করে দেবে। কমেন্ট টমেন্ট তোমরা করছো না, করো, কমেন্ট করবে। টাটা।